Donc ça, c'est notre mâle alpha, évidemment le plus gros, le plus dominant. Donc son fils, en ce moment, qu'est-ce qu'il fait? C'est il va un peu supplier pour la nourriture, mais là, maintenant qu'il a 2 ans et demi, ben, le papa, il se succombe plus vraiment à les lichages. Mais par exemple, le petit louveteau, il fait beaucoup ça ces temps-ci, donc il va vraiment faire des petits signaux pour dire que je veux de la viande, donc il va licher les babines de tout le monde, puis ils vont régurgiter de la viande pour lui ensuite. Fait que je vais leur donner à maman. Oui. Oh, il rebondit. Attends, je vais t'en donner une autre. Tiens. Ouais. Fait que ça, c'est la femelle alpha. So there are technically 9 wolves here, 8 adults and 1 puppy. So we have 4 male, 4 females. The big guy over there, he's coming off. Okay. It's they ate yesterday, so they're not so hungry today. So I give them snacks about 4 or 5 times a day, depending on how many people there are. They do have 1 big carcass a week, and they have dry food in the back, unlimited. So if they don't eat meat, usually they will eat the dog food. Okay. So this is our alpha female. So you saw daddy, you saw mommy, and they have 1 puppy this year. He's about a month and a half. And we have an omega. If you counted 7, it's normal. The omega is hiding over there. The omega is the more submissive wolf. So she doesn't come for the snacks. She knows she'll get chased away. So she just stays behind in waiting. There you go. Ouais.